זה די פתרון פוליטי, לא ביקורתי או לא ביקורתי, אבל זה סוג של ככה לעזוב אחרי הרצאה בלי לתת לפחות לישי להגיד משהו, אבל אם היה נשאר זמן, אבל אנחנו לא נשמע. אוקיי, אז אחרי הככה, מרים פלדמן, שתדבר על הרב שגר ודתות המזרח, וכשפתחתי את הספר, את הפרק של הרב שגר שעוסק בנושא לקראת הדברים שלך, מצאתי בפנים דף שלי שהיה שם כסימנייה, ובו כמה מילים שנוגעות למושב הזה של פילוסופיה ותיאולוגיה. מצאתי שם טקסט, לא כתוב אבל הוא כנראה של אלחנן ניר, שחזר וסיפר כמה פעמים שהוא שאל את הרב שגר, למה לך את כל זה, כל הביקורת שאתה מקבל וכדומה. אז הרב שגר סיפר שכאשר הוא היה הסתכל על סימני הכוויות שיש לו על הידיים, ואמר, כשהייתי חבוש בתחבושות, כבוי בבית חולים רמב"ם, אמרתי, כשאני יוצא מהתחבושות, אני רוצה להוציא גם את התורה מהתחבושות שבהם היא נתונה. וממשיך כנראה אלחנן וכותב, מה שסיפרתי כעת נוגע בעיניי בתשתית של תורתו, או נכון יותר בשאלת המוטיבציה של תורתו. הרב שגר לא היה פילוסוף שביקש לבנות שיטה שלמה על גבי קודמתה, ואף לא לחלץ שיטה קודמת מבעיותיה, אלא ביקש לתת מענה למצוקות אקוטיות, מצוקות של חיים ומוות של קיום. הוא הלך בארץ לא זרועה בציבור שחי עשרות שנים ללא תורה חדשה, וראה עד כמה נדרש חידוש התורה לנשמות הללו. והוא ממשיך ואומר שלמרות שהמוטיבציה לא הייתה שיטה, אלא שאלות אקוטיות, בדיעבד אפשר לחלץ שיטה, וזה אולי מה שמתרחש פה. אני מזמינה את מרים פלדמן, שקלט פרס קיימברידג' ללימודי תיאולוגיה, פרסמה את הספר Jewish Theology for a Postmodern Age ב-2019 בהוצאת אוניברסיטת ליברפול בשיתוף ספריית לייטמן לתרבות יהודית. מלמדת עכשיו לאחרונה עמיתה באוניברסיטת בר-אילן, ומארגנות הכנס הזה. וואו. נהדר. תודה רבה רבה שבאתם. ברצוני להקדים ולקחת דקה כדי להביע את הערכתי המתמשכת לאנשי מכון לכתבי הרב שגר, שמוציאים לאור לא רק את הספרים, בוא נגיד יחד עם הספרים, את תורתו והגותו של הרב, דבר שמאפשר ומעודד לימוד, מחקר החדש ומתחדש. החלטתי בסוף, לפני כיומיים, לדבר באנגלית, אני מקווה, הוא גם חלק מערך זו, בצורה שונה, של להפיץ את הגותו של הרב שגר. זה עניין של לחיות בין זהויות שונות. אני אומרת לעצמי גם כן שאני צריכה לעבור שפה. What I'm going to do is engage in a comparison, a textual comparison of a text of Arav Shagar on a comparison of Shabbat between Samadhi, okay, Hindu state of
relaxation, we can say, for the meantime. This is going to lead us to a discussion on plurality as expressed through polytheism, and with a link between these two sections on Chagall's theory of למדנות. My frame here is theory of synergetic anthropology of Michel Foucault, attributed to Michel Foucault. And we can use it to help us understand Rav Chagall's approach to Indian religions. So firstly, important to say that Chagall's reflections on Indian religions are very few and far between, and that we're by no means talking about a major theme at all. Having said this, we do see some of Chagall's religious thought that is manifested in his reflections on Hinduism and Buddhism. The main examples of this being some of Chagall's main themes, of course, of Chassidut, Kabbalah. Sometimes it's relation to spirituality or neo-Chassidut, the East. And we also see his reading of Rambam in the text, in the juxtaposition of religions of the East. So למדנות also serves as that juxtaposition in what many see as Eastern religions, not necessarily Chagall, as textless religions, religions without text. Although this is an inherently religious engagement as well. I'm not giving an overview on Chagall and Indian religions. I'm focusing on a textual analysis of the text Ben Mizrach leMa'arav, which appears in Luchot v'Shivrei Luchot. This essay does not stand alone, and the editors mefartim the details of the process of its thinking and writing. The essay shows some of the integration of Chassidut with Hinduism and Buddhism, theologically and ritually speaking. Some say that he was primarily concerned with the inspiration that his students were finding in the East. It might be an intellectually easier argument, one might say, to simply state that Judaism has its own particular spirituality and that the East is obsolete as a concept, or point to Hinduism as ultimately idol worship. However, this text does seem to show a far deeper theological reflection. And it's here that we see the contextual example of his uses of the major aspects of his religious thought, and specifically uses of the Zohar, of Rabbi Nachman, and of למדנות. I'm also going to say what I'm not doing here, which is to focus on Chagall's reading of Buber and Zen. I'm not studying right now or citing the Zoharic passage that he cites in relation to Buddhism and connect with Buddhism. I'm not relating right now to Rambam vis-a-vis the afterlife, resurrection, and the freedom from this process perhaps as Nirvana. Chagall states the need to recognize the Tao of the East, desire of a Buddhist personal nirvana as part of his critique of the hedonism of the West. Again, one of Chagall's themes that we're not going to look at now. And as part of that reference to the West, also there's an important reference to René Descartes as a philosopher who represents, in partially in his view and in the view of many, as a representative of Western philosophy. So with this, the aspects of Hindu practice which come across in Samadhi, he makes a comparison with the Jewish
personal and public experience of Shabbat. So first a point on this comparative methodology. He does search for a common ground. I suppose another avenue that one could go into is that of the study of religion, the beginning of the 20th century. We've spoken, Alan, in the past about Chagall's, albeit minimal references to Rudolf Otto, ומושג הקדושה. He also negates such comparisons as well as making those comparisons, and I'm going to present some of those caveats as we go along. Having said this, he does very clearly point to the intellectual and religious and spiritual fruits of Indian religious traditions. Framing his engagement with Hinduism, I claim it's not clearly aligned to the structuralism, post-structuralism discussion, though I'm interested to hear what you have to say. And it might find affinity with the concept of the synergetic anthropology, which is, what is this? It describes essentially a shift away from the premise of anthropology, which is the study of people, quite dry in a sense, given our panel on theology, philosophy. It goes beyond the study of ritual and towards a practice of self to a spiritual practice. I guess sort of in line with phenomenology, but also different. So this theory will accompany us, and I'll suggest this alignment on the Samadhi Shabbat comparison. Here is a passage which I think might resonate in terms of this comparison. I'm quoting from Luchot. Kol od lo zachinu lebitul hayesh בנוסח החסידי, או להתגלות טבעו של בודה בתוכנו בנוסח ההודי, ואנו שבויים בחבלי הסמסרה, תודעת האני החוזבת לפי ההינדואיזם, ולכודים מאחורי מסך הבארות, הרי שהשאלה הקובעת איננה ההגדרה המשופטת, הנקייה, הבית מדרשית, או בשפה אחרת, האור, אלא הכלי, ההקשר שבו מופיע ומתיישם הרעיון. אחרי זה הוא ממשיך לאנקדוטה על מרטין בובר. So Chagall recognizes Nirvana in the Indian religions, even alongside the Jewish ones, which continuously remain superior, for want of a better word, in their cultural rootedness. The mystical aspect is very present, if not the main point of connection, and he's clear in his recognition of a mystical core in Indian religions. אין לי ספק, אני מצטטת, שניתן למצוא קדושה גם במזרח ולחוות את מה שאנו חווים ישרים עליו הדור נאה זיו העולם. ובכל זאת, יש בשבת מה שאין ומה שלא יכול להיות בסמאדי נופך יהודי. Given this, it's always tempered with an ambivalence towards a comparison. The main point of this ambivalence, you could say, is after his engagement with the Baal HaTanya in this essay, when he continues to a passage on philosophy, theology of Chabad. מטרתה של היהדות איננה הנירוונה. לא בחיי העולם הזה בכל אופן, אלא היכולת לחיות בו בשמחה ובביטחון יהודיים. שוב חזרנו לדיון על האורות והכלים בו פתחנו, ואולי כעת נוכל לחדד את הדברים ולומר שההבדל בין הנירוונה ההודית
לבין ההשתוות החסידית, נמצא בחשיבותם של הכלים ביהדות, שמשמעותה שהאדם תמיד נשאר בקונקרטיות שלו, שאיננו מוותרים על העולם הזה, על ההיסטוריה ועל השייכות הלאומית. על כן יוצרת החסידות, בניגוד לזן, אדם בעל זיהוי מסוים, השייך להיסטוריה ולחברה מסוימת. Samadhi and Shabbat rituals are comparative here, but also come with this ambivalence. The Samadhi is a state of removed enlightenment, connected to nirvana in additional concomitant Indian traditions. It's Buddhist, it's Hindu, it's Sikh, it's a spiritual practice transferred in different ways between the religious traditions. And Chagall calls it a complete state of harmony, of unity and calm. And here compares it to Shabbat. האם השבת זהה לסמדי ההודי, שהיא חוויה של שיווי משקל רוחני, אחדות, שלווה, הרמוניה מלאה, בתואם שלם עם המציאות? אכן, בחסידות מתואר השלום של השבת, באופן שמזכיר את המושג הזה, הרמוניה של גוף ונפש, של אדם, עולם ואלוקים. וגם הדרך להערה זו דומה בחסידות ובזן ביטול. His view of Shabbat is idealistic. It's a commentary ultimately on versions of Chassidut which idealize Shabbat as a time of and as a state of unity of God and humanity. The vision of Shabbat has the potential for a state of enlightenment. Specifically through the bitul he identifies in Zen and Chassidut. He speaks about in relation to Buba as well. One of the things that clearly attracts him to the Eastern religions is in his observations of the years of the technikot that Hindus must undergo to achieve the full enlightenment of Samadhi. He describes daily commitments surrounding ritual commitments. One could ask the question, why did Chagall relate to Samadhi, not to darshan, the recognition of the divine, to moksha, to karma, especially because moksha in particular refers to a perfect state of peace, of joy and innate harmony, providing a break from the ongoing samsara, the cycles of life, of death, of afterlife. So his inspiration here is in the spiritual work, the effort, the ardor involving ritual practice. This does beg the question in this particular quest as to where the halachic consideration of Hinduism is in this piece vis-a-vis Avodah Zarah, as you might have expected. However, the Samadhi Shabbat comparison aligns in this way to the theory of synergetic anthropology in the following ways. He seems to be analyzing peoples and their rituals. However, there's something superficial in this view, because at the same time there's a consideration of world spiritual traditions as sharing some universal features. This comparison, this spiritual anthropological comparison, is actually sustained here in this text through one of his main themes again of lamdanut. And lamdanut here is perhaps the main distinguishing factor which he points to in his section on text and Torah as differentiating between samadhi. The Jewish religious experience is, according to Chagall, one that is that embodies a continual hermeneutic state of Torah study, whereas Hinduism, according to Chagall, here this text does not.
So how does he deal with this, and where do we see this? And I'm quoting again. ההערה, או מה שקרוי בעולם ההודי, חוויית הסטורי, מושגת, לפי דעתי, אצל כל לומד תורה הדבק בתורה. Here there's a hint of an application to the halachic system, to lamdanut and to their interconnections, even though here you could again ask the questions why he's referring to theology of Hinduism rather than, say, a more practically based religion or way of life of Confucianism. So here we have the question related to this this halachic observation and that of lamdanut as to why Chagall perhaps does not, in this context, mention idol worship, avodah zarah. With this, I'll conclude these reflections. He does speak about polytheism, but he speaks about polytheism in the way that it embodies plurality. He states that one can equate Hinduism with polytheism, but yet continues to analyze its worth. This serves as an additional point of juxtaposition with Jewish practice. האמונה היהודית מבוססת על הנצחי, הבלתי משתנה שרק הוא בעל ערך. הריבוי, לעומת זאת, נתפס כפוליתאיסטי וכאלילי. מדלגת, השוני אינו רק יישום מסוים של העיקרון הכללי. There are many additional questions we could ask here, many additional comparisons that I hope to go into one day soon between different aspects of Hindu theological religious traditions of their Vedanta schools of thought as well. Additionally, in this consideration of avodah zarah, we don't see here, or what we do see, I would say in general, is an ambivalence towards an engagement with Christian ritual. Perhaps there's a greater ambivalence towards Christianity as a whole, if one could say this. And could this be applicable or relevant in some way to the theory of synergetic anthropology? So these are questions for our continuation. I'm going to end, actually, with a quotation of Harav Chagall, which resembles the theory of the synergetic anthropology, of the focus on spiritual practice at the same time as there are anthropological element in the comparison of Shabbat and Samadhi. ברור שמושגי הקדושה והמצווה של התורה אינם עולים בקנה אחד עם אלה של המזרח. נדרש כאן תהליך של בירור הדין, הלוקח את המערביות והמזרחיות ומלביש אותם בלבושים יהודיים. וכאמור, לבושים אלה אינם פרט שולי בתמונה, אלא לב העניין. עלינו לקרוא את המקורות בעיניים יהודיות, ולא לטשטש את הגבולות. The world of Torah, his context of Torah, is imbued here with the spiritual, with the technikot, and with lamdanut, potentially as a guide to the synergy of both looking beyond and remaining within it. Toda rabba.